Very good morning to one and all. Welcome back to my channel. Today I would like to discuss about the blueprint as well as a model question paper as well as the question pattern for the intervocational first year students in Andhra Pradesh states. The maximum marks 50. So in this paper I would like to discuss about the section A, section B, section C sections will be there. In this session I would like to discuss about the all the like a model question paper exam pattern for the Andhra Pradesh state of the vocational first year students. Andhra Pradesh English Model Question Paper 2021 to 22 academic year for all the intervocational first years maximum marks 50. So section A in this paper, section A, section B, section C will be there. So section will A again it will have the three bits. Okay, like Telangana people. Okay, Telangana students. Okay, section A first bit answer any two of the following questions. They have to write the answer in 10 to 15 lines each answer. They have to attempt any two. Okay, in the section A three bits ఉన్నాయి. First bit లో they have given three. Okay, so ఇక్కడ how the question paper will come in final examinations. Okay, how can the teacher instill faith, love, courage in Lincoln's son? Later this question, so this question is came from the letter to his son's teacher. It is written by the Abraham Lincoln. ఓకే, యాక్చువల్గా మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, లెటర్ టు హిస్ సన్స్ అని. సో ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ బై ది అబ్రహం లింకన్. సో యూ మే గెట్ ది క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అనేది ఎగ్జామినేషన్ ఈ విధంగా వస్తుంది కాబట్టి మీకు క్లారిటీ కోసం ఈ విధంగా ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఓకే, సెక్షన్ ఏలో ఫస్ట్ బిట్లో ఆన్సర్ ఎనీ టూ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద క్వశ్చన్ పేపర్ కమ్ విల్ లైక్ దిస్. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది టెక్స్ట్ బుక్ prose, from the prose letter to his son's teacher written by the Abraham Lincoln. So next second question, how does information technology according to Abdul Kalam and Rajan change the agriculture sector? So this is second question. It's clear na? Okay, this question came from the digital technology lesson from the prose. It is written by Dr. APJ Abdul Kalam and Y.V. Rajan. Okay. Next third question, what is Raja's advice to the students of higher learning? This question came from the What Makes a Nation prose lesson. It is written by the C. Raja Gopalachari. Okay, it's clear na? Okay, కాబట్టి క్వశ్చన్స్ అనేది ఈ విధంగా రావడం అనేది జరిగింది ఫర్ ది intervocational first years in Andhra Pradesh state. So section A 3 bits, you have to write any two, each one carries 4 marks. So 2 into 4 8, only you have only one choice. Okay, next coming to the second bit, answer any two of the following questions in 10 to 15 lines. So the first bit లో అన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రోస్ నుంచి రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో సెకండ్ బిట్ నుంచి మనకు అన్ని పోయిటరీ. ఓకేనా? అకార్డింగ్ టు షేక్స్పియర్, వాట్ ఆర్ ది లెసన్స్ then human beings must learn from honeybees? So this lesson, this question is came from the Commonwealth of the Bees. It is written by the William Shakespeare. How unique is Tagore's prayer to God? This is my prayer to thee, my Lord. Rabindranath Tagore, author. Third question, what is the theme of the poem? As I grew older. As I grew older, it is written by the Langston Hughes. Okay, so these three questions are came from the poet in second bit from the section A. Okay, it's clear now. సో చూడండి, సెక్షన్ ఏలో 2 బిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 3 బిట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ బిట్ ప్రోస్, సెకండ్ బిట్ పోయిట్ నుంచి వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది థర్డ్ బిట్. సో థర్డ్ బిట్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అంటాం. ఓకేనా? ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అండ్ జస్ట్ లైక్ షార్ట్ స్టోరీస్. వేరే ఐస్ ఇన్ తెలంగాణ వీ కెన్ కాల్ హ్యాజ్ ఎ షార్ట్ స్టోరీస్. సో ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అనేది. ఓకే, ఆన్సర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. దే హ్యావ్ ట్రై టు first bit, second bit they have to write in 10 to 15 lines, but third bit they have to write in 15 lines only. Each one carries 4. They have to write only one. First bit to 2 they have to write, second bit they have to write 2, but third bit only 1 they have to write. Okay, section A lo 3 bits ఉన్నాయి. First bit la 2 questions రాయాలి, second bit lo 2 questions రాయాలి, third bit lo 1 question రాయాలి. Okay, give an account of the series of the troubles the narrator experienced in the wake of winning a road engine. So this question came from the engine trouble. It is written by the R.K. Narayan. Next, why did Vijaya panic? Describe her reaction and anxiety about the missing of her sons who had not returned from college. So will he come home? P. Satyavati written. So these two questions came from the extensive reading. Okay, they have tried only any one, 15 lines, each one carries 4. Okay, each bit you people are having only one choice. Okay, ప్రతి బిట్ నుంచి one choice అయితే ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది
Section B. Okay, section B carries 5 marks. So read the following passage carefully and answer it. So they will give the 5 questions. Out of 5 they have to write 5. There is no choice in grammar. So why I am telling means Telangana people, the students may have this 2 choice will be there, but you people don't have any choice. So you have to read the passage carefully and answer it below the questions. Okay, they will give the 5. Out of 5 you have to attempt to 5. So each one carries 5 marks. ఓకే 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. 5 క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్స్ చేయాలి. ప్రతి క్వశ్చన్కి 1 మార్క్. సో 5 అటెంప్ట్ చేస్తారు కాబట్టి 5 ఇంటూ 1 5 మార్క్స్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి. సో సెక్షన్ బిలో ఓన్లీ 5 మార్క్స్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి గ్రామర్ పార్ట్. ఓకే, దిస్ సెక్షన్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఎట్ 1 ప్లేస్ ఇన్ ద ఆన్సర్ బుక్ సపరేట్లీ. కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ సెక్షన్స్లో ఉన్న గ్రామర్ పార్ట్ అంతా కూడా ఒకే బుక్ టెట్లో ఒకే దగ్గరే రాయాలి. ఓకే, అక్కడక్కడ రాస్తే యూ ఆర్ ది లూజర్స్, మీరు మార్క్స్ లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, 5th బిట్ ఆర్టికల్స్. ఓకే, ఈచ్ వన్ carries okay half mark. So in this also you don't have any choice, but Telangana student they have the choice, but Andhra Pradesh student you don't have any choice in grammar part. Also articles they will give the 4, each one carries half mark. You have to write 2 marks. Prepositions also 4 questions, each one half, so total 2. Next verb forms you have to attempt 4, హాఫ్ మార్కింగ్. ఓకే, ప్రతి ప్రశ్నకి హాఫ్ మార్క్, సో 2 మార్క్స్ వస్తాయి. కరెక్టింగ్ అండర్లైన్ పార్ట్ సేమ్. క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ 2 మార్క్స్. సైలెంట్ కాన్సనెంట్స్ 3 మార్క్స్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ 3 మార్క్స్. ఓకే, 12th బిట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ వర్డ్స్ ఇన్ ద గ్రూప్ లైక్ ఆడ్ సౌండ్స్. డిఫరెంట్గా ఉన్న ఆడ్ సౌండ్స్ మనం ఓకే సర్కిల్ చేయాలి. ఇట్స్ క్లియర్నా? ఓకే, 3 మార్క్స్. నెక్స్ట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ ద చాయిస్ హియర్ మా. సో రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్, రైట్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఆర్డినరీ స్పెల్లింగ్. ఓకే, డిఫరెంట్గా ఉన్నదని ఆర్డినరీ ఎలా ఉంది దాన్ని ఓకే మార్క్ చేసినందుకు. ఓకే, చాయిస్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు 12th బిట్కి మాత్రం. నెక్స్ట్ 13th బిట్ మ్యాచ్ ద వర్డ్స్. కాలమ్ ఏ. ఓకే, దే హ్యావ్ గివెన్ వర్డ్స్ కాలమ్ ఏ, కాలమ్ బి. యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ కాలమ్ ఏ టు కాలమ్ బి. 3 మార్క్స్. నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ ఏ పై చార్ట్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, 3 మార్క్స్. దిస్ ఈస్ ద లైక్ మోడల్ like exam pattern for the Andhra Pradesh students in English for all the intervocational students. Okay, so let me see the how the question paper will be there. Okay, see here English paper 1, answer any 2 of the following questions in 10 to 15 lines each. Okay, section A 3 bits will be there. This is poetry, this is prose, this is a extensive reading. Okay, so total section A carries 20 marks. B 5 marks. Section C 25 marks. Overall 50 marks. It's clear, na? So these are the questions I will show. If you want, I will give the notes. Okay, for like a prose, poetry, extensive reading also. First I will give the bit 1 answer. Okay, Abraham Lincoln. Okay, if you want you can go through these notes also. The first section A, first bit prose, first answer regarding question like a letter to his son's teacher written by the Abraham Lincoln. So this is about the first you have to write about the writer and about the lesson. I don't have enough time, just time. If you want you can copy these notes also. At least you can so they have told no 10 to 15 lines you can write it. ఓకే, 10 నుంచి 15 లైన్లు రాసి సరిపోతుందని చెప్పారు కాబట్టి ఓవరాల్ కాదు, జస్ట్ ఈజీగా ఉన్న పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని అబౌట్ ద ఆథర్ 2-3 లైన్స్. ఓకే, అబౌట్ ది లెసన్ అట్లీస్ట్ 12 లైన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, 12 lines about the lesson, 2 lines about the writer. In lesson also, lesson introduction, purpose, also you can write it. ఓకే, అట్లీస్ట్ 2 lines మీకు ఈజీ ఎక్కడ అనిపిస్తే అక్కడ మీకు మార్క్ చేసుకోవచ్చు. Next question, how does information technology according to Abdul Kalam and Rajan change the agriculture sector? This question came from the digital technologies written by the Dr. APJ Abdul Kalam and Y.V. Rajan. So this is how to read about the authors.
Okay, Abdul Kalam and Y.S. Rajan. Next about the lesson you can write these points enough. Okay, you can write any two, no? Next, this third answer. What is Rajaji's advice to the students of higher learning? This question is came from the What Makes a Nation, written by the Raja Gopalachari. So third question answer. About the writer, we have to write at least 2 or 3 lines. About the lesson, you can write 10 lines. Okay, I completed section A. First bit 3 question and answers from the prose. Okay, next one is the poetry. We will see the answers. So these are the poetry. Commonwealth of Bees, written by William Shakespeare. This is my prayer to thee, my Lord, Rabindranath Tagore. As I grew older, Langston Hughes. About the poets. Next, about the poem. Okay, first question is finished. Next, second question. How unique is Tagore's prayer to God? This is my prayer to thee, my Lord, Rabindranath Tagore. About the author. So this is about the poem, no? About the poet we have to write like Rabindranath Tagore. Can collect it in 2 lines is enough regarding author, like a poet. About the poet you can write it. Next, about the lesson. Okay, next, what is the theme of the poem? As I grew older, Langston Hughes. About the poet. About the poem. So prose and poet, I finished the question and answers. Next we will moving on to the third bit, that is the extensive reading. So in extensive reading 2, Engine Trouble, written by the R.K. Narayan. Will he come home? Is Satyavati. About the author. Next, about the story. About the author. About the story. The first question. Give an account of the series of troubles the narrator experienced in the wake of winning a road engine. So I have given answer for that also. Next second one is why did Vijay panic? Describe her reactions and anxiety about the missing of her son who had not returned from college. Will he come home? Is Satyavati. So this is about the writer. Next, about the story. So I finished this section A, prose, poetry, extensive reading, and section B is the passage
Any passage you may get from your textbook. Next section C is the grammar part. Okay, so this is the grammar part. If you start with the grammar part, you may carry the 25 marks. You may get 25. Pass marks 18. Okay, I have shown this section answers. First, prose answers, poetry answers, extensive reading answers also. Section B, passage. Section C, this is the grammar part. Okay, articles. Fifth bit article, sixth bit preposition, seventh bit verb forms, eighth bit correcting underlined, ninth bit question tags, 10th silent consonants, 11th bit parts of speech, 12th bit odd sounds out. Okay, and next you may have the choice from the 12th bit, ordinary spelling. Next 13th bit, match the words. Next, pie chart. Okay, so this is about the overall the model question paper exam pattern for the first year students in Andhra Pradesh state. So this is one more model question paper. Next, grammar part. Okay, so thanks for watching my channel. Have a nice day. All the best once again. Do hard work and get success.